Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ayyuhal asdiqa, sa'idun jiddan bi liqa'ikum fi hadzal yaum. Hadithuna al-an anil Qur'an wa syahri Ramadan. Wa qad syaraka ma'ana fi hadzal khiwar sab'atu mutahaddisin. Wa hum tafaddal. Ismi Uril Bahruddin, mudarris al-lughah al-arabiyyah fi hadhil jami'ah wa wakilul jami'ah lit-ta'awun wa tatwir al-muassasi sa'atahaddath al-an bil lughati al-arabiyyah. Syukran. The next please. Thank you. I am Langgeng Budianto, lecturer at English Education Department, Faculty of Education and Teacher Training, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University. I will talk with English. Thanks. Silbut Fred. Merci, je m'appelle Retno Novitasari, je travaille dans le laboratoire de microbiologie, département biologique, Win Maulana Malik Ibrahim Malang, et je vais parler en français. Merci. Fifar Mayet. سلام، من فاطمه هستم، معلم زبان فارسی در دانشگاه مولانا ملک ابراهیم ملنگ. در این جلسه به زبان فارسی صحبت خواهم کرد. Mamnun. Wattali tafaddali Dr. Dewi. طيب شكرا. اسمي ديوي حميدة، أنا مدرسة في قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم التربية والتعليم بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنگ، وأنا سأتحدث باللغة العربية. Syukran. The next please. Thank you. Hello, my name is Suparni. I am an English lecturer at Win Maulana Malik Ibrahim Malang, and I'm going to use English in this moment. Thank you. Thank you. How to Ikashing. 谢谢您，你好，我叫 Kartika Ratnasari，我是阿拉伯语的老师，在伊斯兰马朗大学语言文化中心工作，我想说中文，谢谢您。Sisi. Ya Dr. Uril. Suali, lima sammu syahru Ramadan bi syahril Quran. هذا صحيح. يسمى شهر رمضان بشهر القرآن لأن القرآن نزل في هذا الشهر. وهذا الشهر شهر رمضان أصبح شهرا مباركا بسبب نزول القرآن في هذا الشهر. ما شاء الله. لذلك من يريد أن يكون ناجحا في الحياة لابد أن يكون قريبا من القرآن. نعم صحيح. فلأن شهر رمضان أصبح كريما ممتازا رائعا بسبب القرآن. فالقرآن هذا مسبب يجعل كل شيء جيد ممتاز بسبب القرآن. صحيح. هذا صحيح جدا. Syukran ala hadzal jawab. Now I come to Dr. Langgeng. How do you define Al-Quran? Thank you, Pak Rektor. Linguistic meaning of Al-Quran is reading and recitations. So Al-Quran is actually Allah's word. Then because this is Allah's word, whatever uttered by Allah, then as Islam followers that should follow and are instructed by Allah. And when we are trying here to see the concept of Al-Quran itself, there are two periods of Al-Quran which is given to Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The first is in Medina, the first is in Mecca, and the second one is in Medina. And that surah is actually a different context. Al-Quran which is given by Rasulullah, given to Rasulullah in Mecca is actually contain a very specific matter regarding with belief and also with morality. But compared with the context of Quran which is given to Rasulullah in Medina is quite different when Rasulullah given by Allah in Mecca. In Medina, the context of Al-Quran contained with rule and regulations. Right. So that's quite different among the two periods of Al-Quran which is given, which is transferred to Rasulullah. That's why, because it was transferred to Rasulullah, we are, as a Muslim follower, have to follow what has been instructed by Al-Quran. Interesting. Thanks for the idea.
Bienvenue, Madame Retno. Oui, merci. S'il vous plaît, nous expliquer sur la vertu de Coran. Merci, monsieur. D'accord, si on parlait sur la vertu du Coran, il y en a beaucoup, il y en a plein. Mais ici, je vais expliquer au moins 4 vertus du Coran. Premièrement, le Coran est la lumière. Il illumine notre vie. C'est comme écrit dans surah An-Nisa. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalnakum nuran mubina. Aux gens, c'est une preuve évidente pour est venu de la part de votre Seigneur. Et nous avons fait descendre vous une lumière éclatante. Et deuxième moment, le Coran est un guide. C'est comme écrit clairement dans le surat Al-Baqarah, verset 1 et 2. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Et le troisième moment, le Coran est une guérison et une miséricorde pour nous. C'est comme écrit dans le surah Al-Isra 22. Et finalement, le Coran comme un signe de la gloire du peuple. C'est qu'on connaît dans hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il disait khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous qui apprend le Coran et enseigne le Coran. C'est ça, monsieur. Allah setun, bon, Aidi, merci. Merci. Khanam Fatima, Qur'ane Karim, ci ahamiyati baraji, Musalamanan darat. بله جناب آقای پروفسور تشکر میکنم. قرآن بسیار مهم است زیرا چندین کارکرد دارد. از جمله اولا قرآن به عنوان هدی نازل شده است. به طور کلی هدایت برای انسان هاست و هدایت برای مؤمنان و متقینان است. ثانیا قرآن به عنوان فرقان وارد آمده است. قرآن حق از باطل را جدا می کند و اون را فرق می گذارد. ثالثاً قرآن به عنوان شفاست. قرآن می تواند درمانی برای بیماری باشد. خواندن قرآن و عمل به قرآن می تواند ما را از ابتلا به بیماری های قلبی یا روحی باز دارد. رابعاً قرآن به عنوان موعظه است. در قرآن توصیه های در مورد زندگی برای متقین و مؤمنان و مسلمانان وجود دارد. Bisyar Ali Mamnun. خواهش میکنم. Nantakil al-an ila Dokturah Dewi. Ya Dokturah, ma ahamiyatul Quran lil muslimin? طيب نشكر لمعالي مدير الجامعة على هذا السؤال. فإن القرآن الكريم في غاية الأهمية لدى المسلمين. ولماذا؟ لأن كل ما يحتاجه إليه المسلم في حياته فكلها موجودة في القرآن الكريم. ما هي؟ يعني الإرشادات والتوجيهات للعبادات وكذلك للمعاملات. ثم كذلك وجدنا هناك الإرشادات والتوجيهات للعقيدة الصحيحة وكذلك للأخلاق الكريمة. ولمن لا يهتدي بالقرآن الكريم فسوف يكون في مسيرة حياته في ظلمات الجهل والضلال والضياع. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ونعرف من هذه الآية أننا نحن بصفتنا مسلمين
saufa najidu at-tawjihat laisa faqat li ajli al-ibadat al-ilahiyah lakinnana kadzalika fil jihah al-maddiyah fi hayatil insan. وهكذا من أهمية القرآن الكريم. هذا صحيح، هذا رأيي. شكرا على هذا الفكرة الممتازة. Well, Dr. Ami, can you explain the importance of the Quran for Muslim? Okay, thank you for Paris. Well, discussing about the importance of Quran is a very important and challenging. As we know that the Quran is holy books for Muslim in the world, and it is respected by all the people because it is the words of Allah Subhanahu wa Ta'ala. And the reason of why the Al-Quran is so very important for the Muslim in this world is that because Al-Quran is believed as the truthful words in this world. As mentioned by our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, that the Al-Quran is the most truthful words and the powerful advice and also the greatest stories in this Al-Quran, or usually we call this is the holy books of Muslims. And then the second reason is that the Quran is contained of messages from Allah Subhanahu wa Ta'ala for Muslim people. As mentioned in the Surah Al-Baqarah, the verse 185, it is mentioned that people should do correctly, and then it guides people to do the right thing in the life, and also teaches all the people to live in a peace and harmony. And then the second reason is that the Quran brings happiness and blessing in our life in this world and hereafter. As stated in Surah Al-An'am verse 155, it is stated clearly that the reciter of Al-Quran will be saved from the unfortunes in the hereafters. And the last reasons that the people should know is that the Quran is gonna be the best ever medicines in this world, both for mentally and spiritual diseases. So it is suggested for the people when they are feeling sick or they have a lot of problems, so yeah, they have to read or recite the Al-Quran, or at least they listen to the Quran. So that's what I can highlight from the importance of Al-Quran for Muslim people. Thank you. Great, I agree with you. Thanks. How terang wo lai wen sia Kartika Lause? 谢谢您。古兰经是生理心理医学，古兰经的语言经纬非常高，古兰经可以安抚人心，同样在科学研究中保证上的婴儿在这公中的大脑跟聪明。Farid Abdul Rahman，一个能记住古兰经的小孩，当Farid仍在这公中时，他的母亲总是背诵Al-Kahfi诗歌，跟古兰经并与他的大儿交流。当Farid Abdul Rahman出生并能够在2岁时说话时，Farid所说的第一个单词是Al-Kahfi。Farid能够在幼年时代就记住古兰经，这是成年人无法做到的。谢谢你。Na'udhu ila Dr. Uril. Nuridu an tuhadisuna mawajibuna nahwal Quran. Syukran ya Doktor. Nahnu qulna qabla qalil bi anna syahra Ramadan asbaha kariman mubarakan bisababi nuzulil Quran. Wa kadzalika al-insan idza arada an yakuna najihan fi hadhil haya la budda an yakuna qariban minal Qur'anil Karim. Wa ma wajibuna nahwal Quran hunaka wajibat katsirah. Awalan
nahnu nu'min bihadzal Qur'an. Hadza awwal wajibin min wajibati al-muslim. Bi anna al-Qur'an kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mubtada' bi Fatihah wal mukhtatam bi surati An-Nas. Hadza al-wajib al-awwal, al-iman. ثانيا نحن المسلم لابد أن نقرأ هذا القرآن. إذن الواجب الثاني هو قراءة القرآن. من يريد أن يحصل على الأجور والثواب من الله سبحانه وتعالى لابد أن يكثر قراءة القرآن. ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ما شاء الله ما شاء الله. ثالثا الفهم. لأن القرآن هداية منهجul hayah fal insan la budda an yafham. Idza lam yafham ma'na dzalika la yumkin an yakuna hadzal Qur'an hudan linnas. Lianna Allah yaqul al-Qur'an hudan lil muttaqin. Masyaallah. Al-wajib ar-rabi huwa da'wah. Ad-da'wah ila al-Qur'an. Idzan nahnu la budda an nu'allim hadzal Qur'an, la budda an nad'u an-nas ila al-Qur'an, la budda an yakuna al-Qur'an mansyuran lil jami'. Fakama qila qabla qalil bi anna khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadza wajibuna nahwal Qur'an. Jazakallah khairan. Fikrah mumtazah. Now I come to Dr. Langgeng. What are our obligation toward Quran? Thank you, Prof. Faris. Regarding the applications toward Al-Quran, first, at least there are 5 things that we need to note our application toward Al-Quran. The first, we need to believe Al-Quran. That's the first important things. We believe to Al-Quran. Whatever stated by Allah in Al-Quran, we have to believe. Because when we believe to Al-Quran means that we really know what we are going to do with Al-Quran and how to apply and how to implement with Al-Quran. And that's the first things we have to believe in Al-Quran. Our second obligation to Al-Quran here is that we have to understand. What does it mean to understand here? After understanding, before we have to understand, the second thing here is that we have to read and memorize. Reading and memorizing Holy Quran here is compulsory. There is an ethical ways that we need to read when we read Al-Quran. That we are going to do in reading Al-Quran here is that we have to take a wudu, and then we have to see our positions. Then the way how we are reading here should see the Qibla, and this is one of the indications that we really concerned with Al-Quran. And I think it's not only the condition we have to take wudu, but that should be with a very good voice or intonation. Very good voice or intonation when we are reading. And the next things that we have to do as a compulsory in Quran here is that we have to read. After readings that we have to understand. Not only reading that we have to focus on, but we need to understand. Understanding means that what is actually the concept in the verses or in the surah that we need to interpret into particular activities, daily activities or human life activities. Because understanding is actually a matter of showing that Al-Quran is truth. That's the second that obligation we have to concern on. And the fourth thing here is that after reading and memorizing, we have to act, implement. Implement means that whatever we concern with the meaning in the Quran, we have to implement, we have to act in our life. For example, there is a surah in a Quran, surah Mujadalah 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. This is one indication that the applications of the meaning in Surah Mujadalah 11. What we are going to do as the scholars, that we have to acquire, we have to gain knowledge as lot as possible. And the last one here is that we have to spread our understanding through da'wah. Thank you. Impressive. Thanks for the idea. Bienvenue, Madame Retno. Comment pratiquer le Coran? Merci monsieur. Donc c'est tout simple.
comment nous pratiquons le Coran, c'est tout simple. On applique les préceptes du Coran, on lutte dans la voie d'Allah jusqu'à la mort. Le Coran, comme un miracle de la parole, c'est une source inépuisable d'inspiration pour les musulmans dans toutes les disciplines du savoir et aussi de l'entreprise humaine. Donc, le Coran soit applicable à toutes les situations et les temps. Pourtant, pour qu'il soit universel dans son étendue et de sa signification, le Coran est lu et doit être appris par cœur par chaque musulman comme s'il a été envoyé à ce monde. Oke, Allah si magnifique. Merci. Megone dar Korane Karim tadabbur mekonim. بله تشکر میکنم. تدبر از ماده عربی تدبر یتدبر تدبرا به معنای اندیشیدن در مورد چیزی آمده است. واژه تدبر توسط مفسران به یکی از آیات قرآن کریم سوره صاد آیه 29 نسبت داده شده است که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. میتوان گفت تدبر در قرآن معنی تلاش در کشف و درک هر آنچه که مربوط به آیات قرآن است دارد. حال چگونه در قرآن تدبر میکنیم؟ به عنوان مثال یک آیه از قرآن میگیریم، مثلا سوره عنکبوت آیه 45 که میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. تدبر در مورد این آیه با درک معنای این آیه انجام است. ما از خودمون میپرسیم اگر خداوند اظهار داشته است که نماز میتواند از نفرت انگیز و شروران جلوگیری کند، پس چرا ما که هر روز نماز میخوانیم کارهای ظالمانی و کارهای بد انجام میدهیم؟ مشکل چیست؟ مشکل کجاست؟ چرا عملکرد نماز در این آیه کار نکند؟ این یک مرحله اولیه و آسان از تدبر در قرآن است. ممنون. Aja Fakri Hugi Nas. Tantakil al-an ila Doktor Dewi. Ya Doktor, kaifa tariqatu tadabbur al-Quran? طيب شكرا جزيلا على هذا السؤال. فالكيفية أو الطريقة لتدبر القرآن هذا سؤال مهم جدا جدا. لكن قبل ما نحن نجيب هذا السؤال فعندنا أو أمامنا سؤال أساسي وهي لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بتدبر القرآن؟ فالإجابة هي بين المخلوقات عند الله سبحانه وتعالى هناك ملائكة لا تفعل إلا الخيرات وهناك كذلك شياطين لا تفعل إلا السيئات. ما شاء الله. وكذلك هناك إنسان هو يمكن أن يفعل الخير ويمكن أن يفعل السيء. صحيح. إذن السؤال الثاني ما سبب الإنسان حتى يعمل السيء وكذلك هو يستطيع أن يعمل الخيرات؟ فالإجابة هو يعني القلب. والقلب قلب الإنسان هو الذي سوف يجعل الناس يستطيعون أن يعملوا السيئات والخيرات. والذي أمرنا بتدبر القرآن لأن الله سوف يتحكم بما في القرآن حتى يميل القلب إلى الخيرات. والكيفية أو الطريقة لتدبر القرآن هناك 4 خطوات. الأول هو يعني الإيمان، لأننا بصفتنا مسلمين لازم علينا أو لابد لنا أن نعمل كل الأشياء على تأسيس الإيمان وإلا فلا فائدة لها. ما شاء الله. ثم ثانيا اليقين، لازم علينا أن نتأكد ونؤكد أنفسنا على الحصول على البصيرة. ما هي البصيرة؟ هو العلم والحكمة والهداية.
وثالثا التلاوة وقراءة القرآن مع فهم معانيها. نحن نختلف بين القراءة والتلاوة. القراءة هي فقط نحن نقرأ الآيات القرآنية باستخدام أعيننا ولساننا، لكن التلاوة بزيادة الأفكار لفهم معاني الآيات القرآنية. والخطوة الأخيرة يعني الخطوة الرابعة إتقان الفهم بالعلم والحكم، فلأن تدبر القرآن قريبة من القلب ولا يستطيع أن يقبل معاني القرآن الصحيحة إلا قلب سليم وقلب صحيح. ما شاء الله. كما قد شرح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Sadaqallahul Azim. Well, Dr. Ami, how to ponder over the Quran? Thank you very much, Prof, for the question. Well, talking about how to ponder the Quran is very interesting. But let me start by clarifying the word ponder first. Ponder over the Quran means that it is not about how much we have read the Quran or how many pages of the Quran that we have read, but it's more about how can we understand deeply into the Quran and how can we apply in our daily life. Well, there are some ways of how to ponder the Quran as our Prophet Muhammad SAW best friends that we can take as the examples. The first way is that read the Quran in a distinguished manner. It means that we can read the Quran slowly and beautifully. As mentioned in the Hadith Riwayat Bukhari 5046, that by reading Al-Quran slowly, it will help us. It will help someone to understand deeply toward the Quran that they have read. And then the second ways that we can do to ponder over the Quran is that finding out the meanings of every verse in the Quran. Then we can bring the verse into our daily life. The next one is that reading the Quran as if it is addressing a message to us. After knowing the message, after knowing the meaning of each verse of the Quran, then we have to reflect it accordingly and apply it in our daily life. And the last one, of course, we have to practice of what we have learned from the Quran and making reflections. We have to think more about the secret behind the Quran. And making reflection is the last point on how to ponder the Quran. So that's what I can say about how to ponder the Quran. Thank you. How to rang wo lai wen chi sia Kartika Lause? 谢谢您。古兰经是真主安拉的信息，我们作为真主安拉的仆人，应该理解的信息。然后我们必须理解并实践的信息的内容。如果我们明白阿拉伯语，我们明白古兰经和伊斯兰，就因为阿拉伯语是古兰经的语言。当我们了解古兰经时，我们将了解它的信息。وفي الختام نستطيع أن نقول بأن القرآن الكريم منهج لحياة المسلم وواجبات المسلم نحوه كثيرة منها الإيمان به والتلاوة والتدبر والتعليم وقرآنكم يا المسلمون خاصة في هذا الشهر المبارك. أيها الأصدقاء، نراكم قريبا في فرصة أخرى وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.